All right, so I'm going to invite Matteo back on stage, and we'll have a panel discussion about this whole area of digital health. So maybe the first question is actually for Dmitriy, because you are an investor in this company, Angioscan. So, well, in fact, Dmitriy and Uri. So, what is the state of digital health startups in Russia right now, in terms of funding or in terms of the major problems that they have in getting their products to market? Ну, чтобы найти замечательную компанию Angioscan, я так скажу, мы пересмотрели, наверное, 150 различных команд, которые предлагали совершенно различные вещи в сфере медицинских технологий. Мы искали неинвазивную медицинскую технику, которая по умолчанию не могла бы навредить никому, не связывались с хирургией, с кровью, не уходили в сторону молекул, фармацевтики. И вот таких компаний мы пересмотрели 150 и решили, что команда, которая сейчас делает Angioscan, она наиболее хороша. И, знаете, в принципе, показалось, что так, да, оказалось, что действительно так. И мы брали делать практически один продукт, а сейчас у нас их уже больше 8, даже больше, чем на ролике. Вот вчера новый появился, совершенно не связанный с кардиологией. Люди оказались талантливыми, плодовитыми. Вот это вот заслуга разработчиков непосредственно. Мы достаточно в короткие сроки стали участниками Сколково и призерами крупного конкурса, который здесь же проходил, Digital October, обогнали 150 команд. Ну, похвастаюсь еще, да. И даже сейчас стоим на пути к заключению крупного контракта с одной из таких телекоммуникационных компаний, электронных производителей, которые здесь в зале, кстати, есть представители. Okay, congratulations. All right, so a question for everybody on the panel. What is your own favorite application or startup that you've seen in digital health, apart from your own one, the ones you've worked with yourself? So maybe start with Matteo. Yeah. So it's not really a startup, not anymore, but it's European and it's the wild thing. So I do travel a lot for business. My wife always tells me that I live on a plane. And we have a little daughter. She's 8 years old, and she has some weight problems. Nothing serious, but I need to track her weight. And since we bought the connected Y scale, my conversations with my wife moved from what's the weight of Francesca to okay, what she did today at school, because I was able to look at the data on my phone, because the weight scale is connected to the cloud, and that's the kind of shift in paradigms that I want to see in a generic healthcare system. Okay. And any favorite applications from Dmitriy or Uri apart from Angioscan? And why, actually? Наше приложение это самое любимое. Это был мой ответ. Мы, наверное, настолько погрузились в медицину, что пользуемся, наверное, больше профессионально. У нас профессор работает, и пользуемся услугами живых врачей. Okay. There are a lot of challenges, though, in the digital health market. It's very regulated, it's dominated by large companies and governments and other huge institutions, which are not very quick to change. So, for the whole panel again, I mean, if you could get rid of one obstacle that you think would really take this, you could wave a magic wand and get rid of one obstacle that is stopping this market from moving forward, what would it be? I would say I would invite medtech companies and startups like you in being more open in sharing data and sharing results. In some cases, having an open API to the market will help both the people and the company itself in innovating faster and better. Okay, and any thoughts from Uri or Dmitriy? What's your biggest challenge right now? Ну, наверное, самая серьезнейшая проблема, то, о чем вы говорили, это включение в стандарты обязательного медицинского страхования новой техники инновационной. Это занимает больше времени, чем клинические исследования, и больше денег, как выясняется.
Это сложный путь, который хотелось бы проходить быстрее. И вот, как неудивительно, клинические испытания мы прошли малой кровью и легко. Вот наши приборы стоят в самых ведущих центрах, и только положительные отзывы получаем, практически не платя за это. Востребована оказалась среди научного сообщества эта технология. А вот среди чиновничьего сообщества она почему-то вот пока не так востребована. Я могу добавить, что действительно мы столкнулись, начиная разработку медицинской техники, мы как инженеры-электронщики, столкнулись с тем, что медицинская среда крайне консервативна, может быть оно и правильно, она очень осторожна, но это крайне осложняет продвижение и развитие рынка вот таких устройств, подобных нашему. Поэтому сейчас у нас возникает идея, и она обсуждается в переговорах с серьезными партнерами, о том, чтобы по возможности уходить, по крайней мере на начальном этапе, от медицинской, такой выраженной составляющей этих результатов, и переходить на какие-то индексы более, скажем, ну что ли, человеческие, не сильно связанные, на первый взгляд, с медициной. Вот. И, может быть, даже в некоторой степени игровую форму придумать. Вот это, наверное, вариант для развития рынка, а уже повышение интереса к ним, я надеюсь, будут стимулировать и медицинскую общественность для того, чтобы все-таки тоже как-то активно включаться в эту работу и способствовать ей. So you're basically saying go to consumers first and get consumers interested in using the product, and then when there's lots of consumers using it, the medical profession will start to take it seriously. Ну, на самом деле мы, конечно, у нас на самом деле базовое крыло — это профессиональная техника. У нас как бы автор метода профессор Парфенов, проведены серьезные клинические исследования. Мы, конечно, это не бросаем и, безусловно, это продолжаем продвигать, работаем со всеми ведущими медицинскими центрами, но для потребительского рынка требуются свежие подходы. Я бы тут дополнил еще, потому что в общей сложности профессиональная версия прибора она меряет 20 показателей сердечно-сосудистой деятельности. А мы до недавнего времени только знали высокую или низкую температуру, один показатель. Лет 20 назад узнали, что такое давление. Нижнее, верхнее, да. Пульс немножечко знаем. Вот 4 показателя, а тут вам 20. Но это перебор. Тут надо либо играть, либо пугать, чтобы человека заставить как-то пользоваться этими показателями. Вот пугать возраст сердечно-сосудистой системы. Выкурил сигарету, постарел. Погулял на улице, прошел какие-то спа-процедуры, помолодел. О, здоровый образ жизни. Это хорошо. Курить плохо. Алкоголь на утро померился, постарел. Плохо. Напугали, человек начал действовать по-другому. Ну и играть опять-таки то же самое, но как без этого. Индекс усталости, индекс стресса. Какие-то должны быть параметры такие, может быть, они не клинически значимые для классических врачей, но понятные для простого потребителя. Что такое индекс усталости или стресс. Надо уходить, наверное, в это, когда мы даем человеку пользоваться прибором. So basically the same thing that Matteo said about changing people's behavior using gamification. Okay, one more thing. What do you think that healthcare is going to look like in 5 or 10 years? How is it going to look different from the way it looks now? What's your prognosis for the future? So let's start with Matteo. Well, it's more a hope than a prognostic. I mean, now all the healthcare systems, the country healthcare systems, are created to cure, right? So you have the disease, and then they pay money, which is our money, our tax money, to cure the disease. The more these kind of devices will hit the market, and the more we'll get used to them, and physicians and doctors will get used to them, we'll start, curing, fixing the cause, not fixing the illness. So prevention rather than cure. Yeah. Okay. And what about Uri and Dmitry? How would you like healthcare to look different in 5 years or 10 years? Ну, мне кажется, что однозначно просматривается тенденция к унификации устройств. То есть появляются, скажем, в стандартных протоколах, ну, например, мы возьмем Bluetooth в профиле, который ориентируется на
стандартизацию конкретных медицинских показателей, конкретных медицинских параметров, что позволяет производить независимым производителям устройства, которые будут кросс-совмещенные, то есть независимые приложения программные будут работать с аппаратными устройствами. И вот это позволит, на мой взгляд, через некоторое время создать достаточно серьезные программные продукты, которые интегрируют большое количество датчиков и позволяют собирать действительно большой объем информации, полезный для человека. Вот. А следующий этап – это действительно интерпретация этих данных, и вот тут большое будущее за программным обеспечением, которое этим будет заниматься, несмотря на сопротивление официальной медицины. Yeah, but you know what? I still see a big challenge in the standardization of communication protocols. Because if you think about Continua, for example, which is the de facto standard on the market, pharma companies and medtech companies are using it. But when it comes to a medical device, and you think that a human life might be depending on that medical device, and your device needs to receive data from another company device through Continua, right? So you're able to get those data, but they should be reliable. But you as the manufacturer have no way in getting the insurance that they are reliable. So what I see happening is that medical companies start creating ecosystem of their products. They connect with other company devices, but the more important features are not activated because nobody wants to take the ownership of the risk. So you could end up having an Apple of a closed ecosystem of medical devices. That's the risk. Okay. We're now going to throw it open to the audience. So do we have any questions from the audience? Okay. Down here. Ваше устройство объединяет информацию в базы данных. Понятно, что эти данные, как правило, не персонализированы. То есть вы как провайдер вот этого аналитического сервиса, вы не знаете, что это за человек. Вот, то есть они деперсонализированы. Возможно ли в дальнейшем появление каких-то методов, которые позволят вообще по-новому подойти к анализу здоровья человека в целом, имея такие точные данные буквально о каждом шаге человека, но не одного, а большого количества людей? Спасибо. Я чувствую, что это вопрос за рамками, конечно, моей компетенции и компетенции нашей компании. Это требует привлечения достаточно серьезных сил, значит, напрашивается какое-то государственное участие для решения таких задач. На данный момент я вот не вижу решения этой задачи. Вот в рамках текущей ситуации не вижу. Хотя это очевидно, что к этому не стремится. I would like to provide you with a perspective, right? And it's for sure, as you were saying, it's a stuff government and larger organizations should need to tackle and take care of. But if you think about 5 years ago, or even less maybe, when Facebook was not that big, and you think about sharing your personal data, right? Such your marital status, or the name of your fiancé with a large public, or what you're going to have for lunch today with a larger audience, you would have said, hey man, that's creepy, dude, right? But today it's the norm. So if companies like this, if designers, if technologists and developers will be able to create valuable systems, so systems where it's useful for the patient to share more data, then I'm pretty sure they will share it, and the regulation will follow. I have a question. Daria, I was on the stage not so far. I would like to ask our international guests what kind of digital health devices or features you are using actually in your daily life and why? And what was the last cool thing which you saw and you were
thinking like I would like to use it, something like on daily basis, not Angioscan, which already present himself. I suppose you're using Angioscan, not something else. I'm actually not using a lot apart. I try to keep the technology in my life to be a minimum, actually, because I write about technology, so I'm talking to startups and stuff all the time. So I'm kind of limited to my meditation timer. But one thing that I saw recently at a conference was actually one of these things that reads your brain waves. So yeah, it can tell you if you're in the beta wave state or you're in an alpha wave state and so on. So I was actually really interested in the presentation from the guy from Japan who was talking about controlling what music you hear based on your moods. So that kind of thing I think is really interesting. So I do use a blood pressure monitor which is connected to the cloud, and same my wife. We both have problems of high blood pressure. So that's what I use in my day-to-day life, and it's really helping me because before, it was so boring taking my measurements and then saving them. And I tried to use Post-its, but I lost them. I tried to use an Excel file shared with my doctor, but then I was not updating it because it was a too long process. Now I just need to take the measurement, and an invisible piece of technology does the rest of the work for me. And the most coolest thing which you saw? Well, I actually see a lot of them for job, but I'm not allowed to talk about. That's the most interesting part. Yeah. I would say that the latest version of, I would say, both the Nike and its competitors of these bracelets, they're getting more and more complex and more useful. The good thing those companies are doing is that after a while it gets commoditized. For example, at this moment with this version of the bracelet, I'm not really forced in walk more or take the stairs instead of a lift, because it's there and I forget about this. But the new generation will be much more bonded with your needs, and in that sense will be much more useful and utilized. I would actually like to try out the Jawbone Up, because I just read that Gwyneth Paltrow is using it, and it seems to be like basically a personal coach for your entire life. So it would be interesting to try for a few weeks. Okay, I think we have time for one more question from the audience. Hello, my name is Sergey, and I have a couple of questions to Matteo. So you designed a very small and very light sensor, place it on body, but how you plan to enforce people to connect several times per day to this sensor and send it to cloud, because this is working. So I think you plan to motivate them do this because of gamification or social network activity. But now global trend is to show all human that you are all right, that you are illness, rich man, and so on, and why I can share with the humans that I'm ill, I have a trouble with the blood pressure, or so on. This is a collision, I think. So I think there are two main topics in your question. The first one is about empowering the user in actually pairing the devices, and to me this needs to happen seamlessly. Otherwise, it's not just boring, but it could become a problem, because if you think about elderly people, they're not really into technology. So the system should take care of this and should automatically take care of this. And I think that already today we have the technology to do this properly. So I wouldn't bother about that. And the second part about your question was about sharing data, and I think it's highly a cultural topic. So in some cultures it would be good to share your healthcare status, in some other not. It won't. But at the end of the day, you are the one who decides. You need to be the one who decides what to share with whom.
right? So you can share some very personal data with your wife because you want her to be informed about your health status, and probably some or much less data with your mom because you don't want her to worry too much about you. So at the end, when I was saying that we need to put the patient at the center of this ecosystem, it's exactly this. You need to be empowered in making informed decisions, even when it comes to sharing data. Okay, we're out of time, so thank you very much to the panel, Matteo, Yuri, and Dmitry, and thank you all for your attention today. Thank you, Ciara. Thank you, Ciara, for your moderating, and for everybody here. So we have lunchtime.